Hi, everybody. Excuse me. Hi, everybody. My name is Alex, and I'm an alcoholic. It's very nice to be here today. I wanted to thank Karthik for inviting me and the very detailed communication that he sends. It's always an honor and a privilege whenever somebody asks you to do anything today, not only in Alcoholics Anonymous, but definitely in Alcoholics Anonymous. It's an honor and a privilege. Uh, I'll pause. Sure, you can go way more than that, but thank you. ఆయన పేరు అలెక్స్ అండి. ఆయన ధన్యవాదాలు చెప్తున్నారు. ఎవరైనా ఇలా పిలవటం చాలా గౌరవం, ఒక అందరికీ దొరకని అదృష్టం, అంటే ప్రివిలేజ్. ఇలాగ షేర్ చేయమని అడగటం అని చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ అలెక్స్. My sobriety date is February 13, 2006. My home group is a Winner Circle. It's a meeting called the Winner Circle in Sun City, Arizona. And my sponsor's name is Bob C. from Peoria, Arizona. I got sober when I was in my 30s. I started drinking when I was about 13 years old, 14 years old. And sometimes when I go to meetings, I hear that I got a late start. And I hear some stories of people starting to drink much earlier than that. But you know, I only have my story, and that's my story. I started drinking at a party because for a very, very long time, before my first drink, for a very, very long time, I felt like there was something wrong with me. I didn't like who I was. I didn't like what I looked like. I didn't like anything about me. And I was embarrassed of my background. I was embarrassed about my clothes, my haircuts, my parents, the fact that we came from a different country to America. There was always something that made me feel different, and there was always something that made me feel less than everyone and everything around me. I'll pause. థ్యాంక్ యూ. సో ఈయన 13వ ఏట తాగటం మొదలు పెట్టారు. 30లో ఉన్నప్పుడు ఈయన ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ కి రావటం జరిగింది. ఈయన సొబ్రైటీ డేట్ వచ్చి ఫిబ్రవరి 13, 2006. అప్పటి నుంచి సోబర్ గా ఉన్నారు. ఈయన హోమ్ గ్రూప్ వచ్చి సండే నైట్, అదే బేసిక్ గా సర్ప్రైజ్ స్పీకర్ మీటింగ్ అని ఆరిజోనాలో. నేను స్పాన్సర్ కూడా అక్కడి నుంచి ఉన్నాను. నేను ఏఏకి వచ్చినప్పుడు నేను 13 ఏటకి మందు మొదలు పెట్టానంటే చాలా తొందరగా మొదలు పెట్టాను. అయితే ఏఏకి వచ్చాక అర్థం ఏంటంటే నాకంటా తొందరగా మొదలు పెట్టిన వాళ్ళు చాలా మంది ఉన్నారు. 13వ ఏట మొదలు పెట్టారంటే చాలా లేట్ అని అర్థం. నాకైతే ఈ మందు మొదలు పెట్టక ముందు నుంచే చాలా రోజుల నుంచి నాకు ఒకటైతే అనిపించేది. ఇప్పుడు కలవలేకపోయేవాడిని మందుల్లో సరిగ్గా. ఎప్పుడు అందరికంటే తక్కువ కింద, రకరకాల కారణాల వల్ల. నా బట్టలు ఉండొచ్చు, మేము వేరే దేశం నుంచి అమెరికాకి వచ్చాం, మా తల్లిదండ్రులు అదా ఉండొచ్చు, లేకపోతే నా హెయిర్ కట్ అవి ఉండొచ్చు. ఇలాంటి విషయాలు సిగ్గుపడేవాడిని వేరే వాళ్ళు. అందరికంటే తక్కువ కింద ఫీల్ అయ్యేవాడు. ఒక వెలితి అయితే ఉండేది నాకు ఎప్పుడు. దాని గురించి చెప్పాను. ప్లీజ్ గో హెడ్ అలెక్స్. For me, feeling different and feeling less than started at a very young age. I was born in Tehran, Iran, in the early 1970s. And if you know anything about the history of the country,
There was a revolution at the time. I remember I was 3 or 4 or 5 years old, and at the time, the revolution was taking place. My parents, my grandparents owned a liquor store, and we lived right above the liquor store. And just to make a long story short, there was a knock on our door, and the military told us that we had 3 days to close the liquor store because they wanted to open a Muslim bookstore. And basically, obviously, the Muslim religion did not condone alcohol or drinking, so they wanted us to close the store right away. My parents said no, and they tried to burn the building down that night. So my parents decided that that's no way to raise 2 children. So we left and migrated to the United States. We had a life that I can't even explain to you how beautiful it was in Tehran. We had nannies and drivers and maids and people that would take us to school. We had everything we wanted. It was an incredibly comfortable life. And we had to leave all of that behind and come to a country where we didn't speak the language, where we didn't look like anybody that we were going to school with, and start life all over again. So from a very early age, I felt completely different. I didn't look like anybody that I was going to school with. I didn't talk like them. I didn't dress like them. My parents didn't talk like their parents. My parents didn't look like their parents. Everything was different. And no matter where I looked, which way I turned my head, I was always felt like something was missing in my life. No matter how good and how beautiful my life was, I just always felt like something was missing. Pause. Thank you. సో ఈయన పుట్టిన దేశం టెహ్రాన్ అండి. అది కూడా ఈయన ఏ టైంలో పుట్టాడంటే టెహ్రాన్ లో రెవల్యూషన్ అవుతుంది. సో టెహ్రాన్ లో అదే బేసిక్ గా ఇరాన్. సో అక్కడ రెవల్యూషన్ అయినప్పుడు వీళ్ళ పరిస్థితి ఎలా ఉండిందంటే వీళ్ళ నాన్నగారు అది పెద్ద ఇల్లు, ఇంటి నిండా పనోళ్ళు, డ్రైవరు, దాని తర్వాత డ్రైవరు, ఒక లిక్కర్ స్టోర్ ఉండదు, అంటే మందు అమ్మేవారు. రెవల్యూషన్ అయ్యాక మిలిటరీ వచ్చి మీరు ఇమీడియట్ గా లిక్కర్ స్టోర్ మూసేయాలి, ఎందుకంటే ముస్లిమ్స్ మందు కొంచెం అగెన్స్ట్ కదా, మూసేయాలి అంటే మా నాన్నగారు ముందు ఒప్పుకోలేదు. రెండో రోజు బిల్డింగ్ కాల్చేశారు, తగలబెట్టేశారు బిల్డింగ్. సో అప్పుడు వీళ్ళు ఏంటంటే వాళ్ళ నాన్నగారు అనుకున్నారు ఇలాంటి చోట మనం పిల్లల్ని పెంచలేము అని చెప్పి అమెరికా రావటం జరిగింది. అమెరికా వస్తే దేశం కాని దేశం, వీళ్ళకి భాష రాదు, అంతా ఎప్పుడు కూడా ఈయనకి ఎన్ని ఉన్నా సరే, ఎంతో బ్యూటిఫుల్ గా ఉన్నా ఏది లేదు అనిపిస్తూ ఉండేది, ఏదో వెలుతుంటూనే ఉండేది మనిషి. ఆ వెలుతు గురించి చెప్తున్నారు. ప్లీజ్ గో హెడ్ అలెక్స్. All the meeting.
So we started our life in a city called Hollis, Queens, New York, and we lived in New York for about 20 months. My aunt had found her way to a city in Southern California called Glendale, California, where she started a very successful catering company. She convinced my family and my uncle's family to join her in Glendale, California, and work together as a big family in the catering business. So after 20 months in New York, we all left and we moved to Glendale, California, where we spent the next Spent the 30 next years where we spent the next 30 years of our life there, of my life there, excuse me. When we got to Glendale, California, there were a lot more people that looked like me, that talked like me, that were from Iran, that were from Armenia, and there was a lot more friends, a lot more family. Uh, so it was a little better, but still, no matter what I did or how I tried in school, I just felt different. Part of it was because my parents were so poor. We were really poor in the United States, and I remember we would get one haircut a month. We would get one pair of jeans, pants a year, and one pair of tennis shoes a year because that's all my family could afford. So when I would see my friends with different shoes and different clothes and always looking nice with their hair and their cars and their parents, again, I felt that I wasn't enough. I didn't have enough. When the reality is, and I learned that here in Alcoholics Anonymous, is that I have and I continue to have everything I've ever needed, even when I was a child. Well, because of this alcoholism that I didn't know that I have, I always wanted more. I always wanted something else. What I had was never enough. But when I came here, you taught me some things. And today, when I look back, like I told you, I had everything I needed. So, fast forward, I'm 13 years old. We're going to a party. And I'm starting to get really nervous because my friends are talking about girls. They're talking about dancing. They're talking about talking to girls. They're talking about kissing girls. And I'm so nervous because I'm afraid, because I can't dance. I don't know how to talk to people. I don't know how to talk to girls. And I'm scared because they're not going to like me. I'm embarrassed because of what I'm wearing and how I look. But right before we go into the party, my friend says, "Do you want to drink some of this beer?" And I didn't want my friends to not like me. I thought that if I drink that beer, they're going to like me more. So I started to drink the beer with my friends. And immediately I felt this sense of comfort. I felt a relief. I was able to breathe. I wasn't nervous anymore. I wasn't scared anymore. And at that party, I was able to talk to that girl. I was able to dance. I didn't care what you thought of me. I was the funniest guy there, the best looking guy there, the best dancer. So at 13 years old, I gained some very valuable information. I understood that if I put some beer
alcohol in my system, it'll take away that fear. It'll take away that pain. It'll take away that misery. It'll make things okay. I learned that at 13 years old. And I used that information until I got sober. And so life continued. Things got better, things got worse later. But for a very long time, 13, 14, 15, 16, 17 years old, not too much drinking here and there on the weekends, maybe every other weekend, maybe just one or two beers. But eventually, as I got older, the untreated alcoholism continued to get worse. I'll pause. థ్యాంక్ యూ. సో అమెరికాలో కూడా చాలా పేదరికం అనుభవించాను. అంటే ఫస్ట్ రాగానే ఒక 20 నెలలు న్యూయార్క్ దగ్గర ఊర్లో ఉన్నా. దాని తర్వాత మా ఆంటీ ఒక కేటరింగ్ బిజినెస్ పెట్టి కాలిఫోర్నియా దగ్గర చాలా బాగా డబ్బులు సంపాదిస్తుంటే మీరు అందరూ వచ్చేయండి ఇక్కడికి, అందరం కలిసి చేద్దాం. సో 20 నెలల తర్వాత అక్కడికి వెళ్ళాం. సుమారుగా 20 వేలు దాకా ఉన్నాం కాలిఫోర్నియా. ఇక్కడ కొంచెం ఇరాన్ నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, అర్మేనియా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు, నాలా ఉండేవాళ్ళు కనిపించడం మొదలు పెట్టారు. సో కొంచెం కంఫర్టబుల్ గా ఉండేది. కాకపోతే ఆ, ఆ, మా వాళ్ళు అదే ఆ పేదరికం వల్ల నెలకోసారి హెయిర్ కట్, సంవత్సరానికి ఒకసారి ఫుడ్ కొనుక్కునేవారు. లేకపోతే ఆ, వేరే ఆ, అదే ఆ, నా దగ్గర తక్కువ ఉండదు వేరే వాళ్ళతో కంపేర్ చేస్తే. సో ఆ కంపారిజన్ లో కూడా నాకు కొంచెం అంత బాగా అనిపించేది కాదు. నేను వీళ్ళందరికంటే తక్కువ అన్న భావన ఉండేది. సో కొంచెం ఫాస్ట్ ఫార్వర్డ్ చేస్తే 13వ ఏట వచ్చేసరికి ఓ రోజు మా ఫ్రెండ్స్ అందరూ ఒక పార్టీకి వెళ్తాం గురించి మాట్లాడుతున్నాం. పార్టీలో అమ్మాయిల గురించి మాట్లాడుతున్నాం, అమ్మాయిలతో మాట్లాడటం గురించి మాట్లాడుతుంటారు, డాన్స్ చేయటం గురించి మాట్లాడుతున్నారు, ముద్దు పెట్టుకోవటం గురించి మాట్లాడుతున్నారు. ఇవన్నీ మర్చిపోయి అసలు అమ్మాయితో మాట్లాడటమే ఉండదు. అనిపిస్తుంది, అమ్మో వీళ్ళేంటి బాబు ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నారు, ఇప్పుడు మనం ఎలా చేస్తారు ఇవన్నీ అనుకోండి. అక్కడికి వెళ్ళాక ఒక బియర్ బాబు, బియర్ తాగగానే ఎన్ని ఆలోచనలు ఎన్ని భయాలు పోయినాయి. ఆ పార్టీలో నేనే లైఫ్, నేనే బెస్ట్ డాన్సర్, పెద్ద పెద్ద జోకులు వేస్తా. ఆ రోజు తెలిసింది ఏంటంటే ఇలా మందు తాగితే నేను ఆ ఒక నాకున్న కండిషన్ తో రిలీఫ్ వస్తుందని అర్థం. ఈ కండిషన్ ఏదైతే ఉందో ఎప్పుడు అసంతృప్తి లేకపోతే చిరాకు, ఈ కండిషన్ కి ఒక రిలీఫ్ వస్తుందని అర్థమైంది. అప్పటి నుంచి కొంచెం, అంటే మరీ రోజు తాగకపోయినా వారానికి వీకెండ్లు లేకపోతే తాగటం అలా జరిగితే వెళ్ళి అని చెప్తున్నాను. ప్లీజ్ గో హెడ్ అలెక్స్. And so, I was maybe 17, 18 years old, 19 years old, and things got worse. I started drinking a lot more. And then I started getting involved with some other things that can help me drink longer and that can help me not get sick when I drink. And so when I found that combination, I was off to the races. It was There was going to be no stopping me at that point. And my drinking became it got worse, and I'm sure you've heard that story, right? It was at first 1 day a week, then 2 days a week, then 3 or 4 days a week. It used to be just Saturdays. Now it's Thursday, Friday, Saturday, and maybe a little bit Sunday. And as time went on, it got worse and worse and worse. And I started losing things. I'm not talking about like losing my keys. I'm talking about losing jobs, losing friends,
losing family members. And that's why when Kartik asked me for a topic, I selected great events will come to pass for you and countless others. Because when I got sober and my life started to change and these great things started to happen to me, I tell everybody anytime I can that today the most selfish thing I can do is take a drink. You see, because I don't know about you, but when I came here, when I came to Alcoholics Anonymous, when I came to you, I was broken. I was dirty. I was filthy. I was uh, spiritually and emotionally bankrupt. I didn't have a bank account. I didn't have a relationship with my parents or my friends. I was all alone. And I thought that that's how life is going to be. But I continued to drink because I didn't know about this disease. I thought that one day I'll just stop, but obviously we know that's not the case. I got a couple of DUIs. I almost died in one of them. I almost killed myself in one of them, a really bad car accident. But none of that stopped me. See, those things slowed me down, you know. Maybe I would take a week off, but I was never able to get rid of that obsession. I would take a week off, but then again, like the Thursday, Friday, I would become uncomfortable and irritable, discontent, and the thought of man, I can just have one or two drinks, man. Let me go out with my friends or go to a bar and have one or two drinks. And as soon as that thought would creep into my head, I couldn't stop the action. And I learned that in Alcoholics Anonymous that was my problem. That I couldn't stop thinking about drinking. And when I start drinking, I can't stop. It was very simply explained to me that that is my disease. That is my illness. And so, it just everything got worse. I lost everything. I'm sleeping in my car half the time. I'm sleeping, coming home once or twice a week. My parents are just, they don't know what's happening to their son. And one day I start drinking on a Thursday. It's now Sunday, and I'm doing some other things to help me drink more and not get sick. And I can't come out of the room. I'm in a room the size of the room I'm in right now talking to you. And I can't come out of this room and take five steps to go to the bathroom because I'm so drunk and I'm so paranoid that I'm peeing in a trash can. And I'm peeing in a trash can. And my mom opens the door. And if you've never had that look
from a loved one, that look of disgust, disappointment, I'll tell you what, let me save you the trouble. I never want to see or get that look again from anybody in my life. My mom looked at me, and all I can tell you is at that moment, I knew that I can't continue to live like this. And so the next day, I went to work and I told them I have a problem and that I need help. And 1 week after that, I checked into a rehabilitation center in Glendale, California. Pause. Thank you. సో ఈయన అంటే అందరిలాగే పరిణామాలు పెరుగుతూ వెళ్ళి 2 డ్రంక్ అండ్ డ్రైవింగ్ టికెట్లు వచ్చినాయి తాగి నడిపినందుకు. ఒక దాంట్లో అయితే ఆల్మోస్ట్ చచ్చిపోయారు, చచ్చిపోబోయి ఉండేవారు యాక్సిడెంట్ లో. ఇంకొకరు కూడా చంపేసి ఉండేవారు. దాని తర్వాత మనం ఆ, మెల్లిగా అదే రోజు తాగటం అయింది. వీకెండ్ నుంచి తల్లిదండ్రులకి ఏం చేయాలో తెలియట్లేదు, కొడుకు ఏమైపోతున్నదో అర్థం కావట్లేదు. నాకు ఇప్పుడు ఎన్ని వచ్చినాయి వెనక్కి, రిలేషన్స్ వచ్చినాయి, ఉద్యోగాలు వచ్చినాయి, ఆ, మనుషులు వచ్చారు, ప్రేమ వచ్చింది జీవితంలో. అందుకని ఈ రోజు నేను ఎన్నిటికంటే స్వార్థపరమైంది ఏం చేయగలుగుతానంటే వెళ్ళి ఒక మందు తాగటం. అతి స్వార్థపరమైంది అదే చేయగలను. ఎందుకంటే ఎన్ని వచ్చినాయి, ఎన్ని ఉన్నాయి నాకు. ఈ అయితే ఏమేమైతే పోయినాయి, అందుకనే టాపిక్ అదే ఎంచుకున్నాం. మనం చేసే కొద్దీ ఎన్ని వస్తాయి, ఎన్ని తిరిగి వస్తాయి, టైం పడుతుంది. సో నేను ఇలాగా తాగుడు ఎక్కువైపోయేది, ఎక్కువ కాలం తాగడానికి వేరే పదార్థాలు కూడా వాడేవాడిని. ఓ రోజు శుక్రవారం మొదలు పెడితే శుక్రవారం లక్షవారం మొదలు పెడితే ఆదివారం దాకా రూమ్ లోనే ఉండి తాగుతుంది. ఒక 5 అడుగుల్లో బాత్రూమ్ ఉంది. బాత్రూమ్కి వెళ్ళబోతుంది, పక్కనే చెత్తబొట్టు ఉంటే ఆ చెత్తబొట్టులో వచ్చబోస్తాను. ఇదే టైంకి మా అమ్మగారు తలుపు తెరిచారు. తలుపు తెరిచి చూశారు. చూసి ఆ మొహంలో ఆ చిరాకు ఉంటుంది, అసహ్యం. ఏంట్రా ఇప్పుడు బతికేంటి అన్న అసహ్యం, లైఫ్ ఏంటి. ఆ అసహ్యపు లుక్ మళ్ళీ ఇంకొకళ్ళ మొహాల్లో నేను చూడదలుచుకోలేదు. అలా పెట్టాను మా అమ్మగారు. ఉం. పెడితే నేను ఒకటే చేశాను, ఏంటంటే నాకే చిరాకుగా ఉంది. సో నెక్స్ట్ డే వర్క్కి వెళ్ళి, బాబు నాకు ఇలా తాగుడుతో ప్రాబ్లం ఉందని వెళ్ళి రిహాబ్ లో జాయిన్ అయ్యాను. అక్కడ ఆపారు. ప్లీజ్ కంటిన్యూ. So my journey in Alcoholics Anonymous started at that rehabilitation center. I was a resident there for 9 nights and 1 year of outpatient service. And I jumped right in and I embraced everything about Alcoholics Anonymous. I got a sponsor. I did some step work. I was sponsoring other people. I had service commitments. I was hanging out, going out with only AA friends. I was going to a meeting almost every day, sometimes 2 meetings. Excuse me, sometimes 2, 3 meetings a day, depending on the day and what was going on. And so my life was Alcoholics Anonymous. And it slowly started to get better. I started feeling better. I started looking better. I was able to breathe better. I was able to sleep better. I was able I became a better employee. I became a better son. I became a better friend. I became a good AA.
And about right around 4 months sober, I started backing off a little bit. Because I felt like, oh man, I got this. There's no way I'm gonna ever drink again. I'm gonna die sober. And so right around 4 months, I started going to less meetings. I started to not do my commitment. I would ask somebody, like, for example, I would say, hey, Kartik, I'm not going to make it tonight. Can you do the coffee for me? And then I started leaving meetings early. Then I started not going to meetings. And then I'm going to 2 meetings a week. Now I'm going to 1 meeting a week. And one day, unplanned, I hadn't even thought about a drug or a drink. This thought crept into my mind. It said to me, well, you can just do a little bit. And I'll tell you what, it tells us in the book that there will come a time that we will be without a mental defense. And it was that time. That thought came into my mind, and I had no defense for it. And so I relapsed at 5 months sober. My relapse lasted 2 days. I went back to Alcoholics Anonymous right away, and I've been with you ever since. I went to rehab September of 2005. I drank February of 2006. So my sobriety date, like I shared with you, is February 13 of 2006. And I haven't found it. Actually, I have found it necessary to drink, but I haven't, because today, actually yesterday, I had a mental defense. This morning so far, I have a mental defense. You know, right in the book, right before the topic that I picked, great events will come to pass for you and countless others. There is there's another there's another phrase right before that. It says, "See to it that your relationship with Him is right." I didn't understand that when I came to you, and that's been one of the biggest gifts. You know, you've taught me that it's okay to have my own conception of God. I can call it whatever I want, but I have to have a relationship with this power. And I've had the same power since I came to you, and I'd like to explain that to you today. My higher power today is very simple. I don't know what it is. I don't know who it is. I don't know what it is. I know that it's not me. And you told me that that's okay. You taught me that it has to be something other than myself. And so I'll tell you this. Some days, my higher power, I live in Arizona, and maybe it's like that where you are. I think it is. It's very hot this time of year. But when it's not hot, it's beautiful here. So some days, my higher power comes in the form of nature. I sit outside and I drink my coffee on a Saturday morning, and I spend sometimes 3, 4 hours outside.
just sitting in the backyard. I have a nice, comfortable chair, and I marvel at the nature and its creations. And that helps me remind myself that I am not my own higher power. Something else has created those beautiful clouds and the birds and the lizards and the plants and the trees and the wind. Some days, my higher power is somebody else's higher power. I go to a meeting, I hear somebody talk about their God, and that becomes my higher power for the rest of the day. So it's very different. But I have a relationship with him today. And because of that, great events have come to pass for me and you, countless others. I'll pause. థ్యాంక్ యూ. సో ఆయన ఏకి వచ్చారు, స్పాన్సర్ తీసుకున్నారు, రోజుకి 2-3 మీటింగ్లు చేసేవారు. బాగా చేసేవారు. సర్వీస్కి వెళ్ళేవారు. సర్వీస్కి వెళ్తే ఆ, ఏంటంటే సర్వీస్ పొజిషన్ తీసుకునేవారు. బాగా బాగా ఏంటంటే బాగా ఎక్కువ చేశారు. అది మెల్లిగా ఏమైందంటే ఇది మనం చేయగలుగుతాంలే. మెల్లిగా ఫ్రెండ్కి ఫోన్ చేసి ఈ రోజు నేను రావట్లేదు, కొంచెం కాఫీ సంగతి నువ్వు చూడు. మెల్లిగా పనుల్లోంచి వెనక్కి తప్పుకున్నాను. మీటింగ్లు కూడా మెల్లిగా రోజుకి 2-3 అలా వారానికి ఒకటి అయిపోయాయి. వారానికి ఒకటి అయిపోతే ఆ, మెల్లిగా తాగాలన్న ఆలోచన లేదు. రోజు తాగేయటం లేదు. 2015లో వచ్చాను ఏసీ. మీకు సొబ్రైటీ డేట్, 2005లో వచ్చాను ఏసీ. మీకు సొబ్రైటీ డేట్ 2006 ఫిబ్రవరి అని చెప్పి. ఎందుకంటే మళ్ళీ నేను 5 నెలలకు తాగేసాను అని నేను అంటాను. సో ఆ రోజు నుంచి మళ్ళీ ప్రోగ్రామ్ కరెక్ట్ గా చేస్తూ స్పాన్సర్ పెట్టుకుని మళ్ళీ మళ్ళీ ముందుకు సాగుతూ తాగాల్సిన అవసరం రాలేదన్నా, వచ్చినా నా దగ్గర ఆ మానసిక డిఫెన్స్ ఉంది, మెంటల్ డిఫెన్స్. ఆ డిఫెన్స్ ఎలా వచ్చిందంటే, ఇందాక నేను మీకు టాపిక్ చెప్పాను. ఆ టాపిక్ ఏంటి? గ్రేట్ థింగ్స్ విల్ కమ్ టు పాస్ అని చెప్పి, అంటే గొప్ప విషయాలు మీ జీవితంలోకి వస్తాయి. దాని ముందు లైన్ ఉంటుంది, ఎప్పుడు ఎన్ని జరుగుతాయి? నేను నా ఉన్నత శక్తితో సంబంధం ఏర్పరచుకుంటే, సరైన సంబంధం. దానికి కండిషన్ ఉంది. ఆ కండిషన్ ఏంటంటే, నేను నా ఉన్నత శక్తితో సరైన సంబంధం ఏర్పరచుకుంటాను. నా ఉన్నత శక్తి చాలా సింపుల్ అండి, పెద్దగా ఏం కాంప్లికేట్ చేయాలి. బేసిక్ గా నేను కాదు నా ఉన్నత శక్తి. ఏదో ఉంది, నా నేను కాదు, ఏదో ఉంది, ఉన్నట్టు ఉంది శక్తి. అది ఏం శక్తి, దాని పేరేంటి, దాని రూపం ఏంటి నాకు తెలియదు, అవసరం కూడా లేదు. మీరు అందరూ అదే చెప్తారు, తెలియాల్సిన అవసరం లేదు. నేను దాని గురించి పరిశోధన చేయలేదు, తెలియాల్సిన అవసరం నాకు లేదు. శక్తి ఉందని తెలుసు, నేను కాదని తెలుసు. అప్పుడప్పుడు ఆరిజోన్లో ఉంటాను, బాగా ఎండగా ఉంటది కాబట్టి అప్పుడప్పుడు చాలా బాగుంటది వెదర్. వెదర్ బాగున్నప్పుడు ఆ బ్యూటిఫుల్ నేచర్ చూసినప్పుడే నాకు అర్థం అవుతుంది, ఉన్నత శక్తి నేను తయారు చేయలేదు, ఏదో శక్తి తయారు చేశాను.
అలాగే ఒక మీటింగ్ లో ఒక మంచి షేరింగ్ ఉన్నప్పుడు ఎవరో ఉన్నత శక్తి ఆ రోజు అలాంటి ఉన్నత శక్తి నా ఉన్నత శక్తి అని అలా ఆయన ఉన్నత శక్తి ఆ రోజుకి నా ఉన్నత శక్తి. సో అతి ముఖ్యం ఏంటంటే నేను నా ఉన్నత శక్తితోటి ఒక అనుబంధం ఏర్పరచుకోవటం. అది చేస్తున్నాను కాబట్టి ఈ రోజు నాకు ఆ మెంటల్ డిఫెన్స్ ఉందని చెప్తాను. ప్లీజ్ గో హెడ్. And so, I'd like to spend the rest of the time, the next few minutes, just telling you a little bit about what my life is like today. I'd like to talk a little bit about those great events. I was 2 years sober, and I met a woman, and we went on a date. And just last month, we celebrated 14 years married together and 16 years together. In sobriety, um, I was able to go back to school, and I received my bachelor's degree. I was about right around right when I got sober, because I was going to school during my disease, but I was able to finish school once I got sober. And then, life is definitely not always what we want it to be. And right after I met my wife, my company offered me a relocation from Southern California to Arizona. And I knew that I wanted to marry this woman. And so I asked her to move with me, and she did. So we moved to Arizona together. And about 6 months after we got to Arizona, my wife was diagnosed with breast cancer. And it was a very scary time. We didn't know a lot of people. We didn't have a lot of experience with cancer. And so my sponsor gave me some really good direction. And I leaned on you. I relied on you, Alcoholics Anonymous, to help me through that time of our life, you know? And that great event came to pass, you know? Uh, she was able to beat cancer. She's cancer free. She's healthy. And so that was a very difficult time, but we were able to learn a lot. We were able to do it together, and I was able to be there for her. When I told you earlier, the most selfish thing I can do today is take a drink. That's what I mean. Is if I took a drink during that time, the type of alcoholic I am is that I'm going to disappear for several days. And I'm sure you can imagine what a selfish move that would be, to leave a woman to battle cancer, or to go through the doctor appointment by herself. These are the things you taught me. You taught me what to do during that time. So we continued our life. She got better. She started working again. We were able to buy a house together, another dream of ours, another great event in our life, you know, and just we just started doing things, and like I told you, life is not always planned, and life is not always great. That job that I came here for, they fired me. I lost my job, and I thought my world, I thought my life was going to end. Our world was upside down. We had just bought this house.
and that fear and that financial insecurity and how am I going to make this all work? So it took me a little while, but about 4 months later, I started working again, and I've been with the same company now uh, for a little over 7 years. 8 years. It'll be 8 years in November. And sometimes they tell you here in Alcoholics Anonymous, everything happens for a reason. At that time, and maybe you can relate to this. At the time when something happens, not always do I see the reason. I don't see the reason right away. But several months later, sometimes years later, that reason reveals itself. The previous job, the job I lost, I was traveling 7 months out of the year. I was out of the country. And when I was home, I was always working. And it was starting to impact my marriage. It was starting to impact my marriage. And so God did for me what I could not do for myself, and so now I have a job where I don't travel and I'm home and things are a lot better. And then fast forward, COVID hit and the world shut down. And right when COVID started, my mom was diagnosed with stage 4 terminal lung cancer. And once again, I thought my world was going to end. The strongest woman I've ever known is now fighting for her life. And just because of time, I'll tell you this: she was told that she has a couple years to live, and she didn't even make it 6 months. And so my mom passed away 4 years ago, and it was a really difficult time in our life. But I once again, I relied on you to tell me what to do. I remembered going to meetings and listening to people like Sharon or Shankar or Anji sharing what they did when these things happened to them. And I did what you guys did during those difficult times. And I miss her. And in the middle of COVID, this new company offered me an opportunity to go back to school. And then, if you're looking at camera, you could tell I've got a white beard, and young people usually don't have white beards. So I'm a little older, and going back to school at almost 50 years old was very frightening. But I did it. They paid for my education, and 1 month ago, I received my master's degree with a 4.0 GPA. I got A's in all my classes with the University of Denver. Another great event. And I'll tell you this, all the good things in my life that I'm telling you about today are absolutely impossible without Alcoholics Anonymous. None of it is possible without my sobriety and the program of Alcoholics Anonymous. So I think that's going to be it for me. I think I've said enough. I hope I've said enough. Kartik, thank you so much for asking me. Thank you for your service to this meeting. And again, thank you everybody for having me. And may God bless you today and every day. Thank you. Let me translate that. Thank you, Alex. And ఆయన ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నారంటే ఈ గొప్ప గొప్ప విషయాలు వచ్చిన జీవితంలో ఒక టాపిక్ ఇచ్చాను కదా, గొప్ప విషయం, గ్రేట్ థింగ్స్ అవుతుంది, ఆ రిలేషన్షిప్ మెయింటైన్ చేస్తుంది.
ఆ విషయాలు ఏంటో చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఏలోకి వచ్చిన 2 ఏళ్ళకి పెళ్లి చేసుకున్నారు ఆయన. ఆ, ఒక అందమైన, అదే ఒక అమ్మాయి తోటి. సో అదో గొప్ప విషయం. ఆ, పెళ్ళి అవదు అనుకున్నారు, పెళ్ళి అయింది. అదో గొప్ప విషయం. కొన్ని రోజులకి ఆవిడకి పాపం క్యాన్సర్ వచ్చింది, టెర్మినల్ క్యాన్సర్. సో ఆ భయాలు మళ్ళీ వెంటాను. అయితే మీరందరూ నాకు హెల్ప్ చేస్తారు, మీటింగ్ మీ షేరింగ్ ఏంటి, మీరేం చేశారు ఆ సమయంలో, అవన్నీ నాకు బాగా హెల్ప్ చేస్తాయి. మెల్లిగా ఆవిడ క్యాన్సర్ నుంచి రికవర్ అయ్యాడు, అదో గొప్ప విషయం. ఒక ఇల్లు కొనుక్కున్నాను, అది కూడా మంచి విషయం అనుకోవచ్చు. ఇల్లు కొన్నాను, కొన్ని రోజులకి మన జాబ్ నుంచి తీస్తారు, చాలా భయం వేసింది. అప్పుడు మళ్ళీ మీరందరూ నాకు సహాయపడతారు, ఏం చెయ్యాలో చేశాను. కొన్ని రోజులకి మళ్ళీ జాబ్ వచ్చింది. ఇంత ముందు జాబ్ ఏంటంటే నేను ఎక్కువ ట్రావెల్ చేయాల్సి వచ్చేది, బాగా ఎక్కువ ఉండేది పని కూడా. సో కుటుంబం మీద ప్రభావం చూపించాను, సగం రోజులు ఊర్లో ఉండటం అయ్యేది కాదు. సో ఆ జాబ్ చేసి ఇప్పుడు జాబ్ ఏంటి, అసలు నేను ట్రావెలే చేయను, ఇంట్లో చాలా టైం స్పెండ్ చేయాలి. సో నేను చేయలేని పని దేవుడు చేసి పెట్టాను. నేను మానుండేవాడిని కదా జాబ్, దేవుడు చేసి పెట్టాడు అసలు. ఆ, దాని తర్వాత కరోనా వచ్చింది. కరోనా టైంలో మా అమ్మగారి క్యాన్సర్ వచ్చింది. అప్పుడు మీరు ఏం చేయాలో చూపించారు. మా అమ్మగారికి చాలా కాలం బతుకుతాన్న డాక్టర్ 6 నెలల్లో పోయారు ఆవిడ, 4 ఏళ్ళు ఏం పోయి. ప్రతి దాని నుంచి కూడా ఏం చేయాలో మీరు చూపించారు. ఈరోజు కరోనా టైంలో మా కంపెనీ నన్ను వెళ్ళి చదువుకోమంది. నాకంటే ఆల్రెడీ తెల్ల జుట్టు వచ్చింది, కొంచెం ఏజ్ కూడా పర్లేదు, 50లో ఉంటుంది. సో వెళ్ళి చదువుకుంటున్నాను, వెళ్ళాను, తెల్ల జుట్టు వచ్చిన చదువుకోవడానికి. 100 on 100, 4 అంటే 4 GP అంటే 100% అని తోటి పాస్ అయ్యాను. ఎన్ని సబ్జెక్టులోని 100% వచ్చింది. ఉం? అది ఇంకో గొప్ప విషయం. నేను కాలేజీకి వెళ్తాను చదువుకుంటానికి 100%. ఇవన్నీ కూడా ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ లాంటి ఇంపాసిబుల్ నా జీవితంలో. ఆల్కహాలిక్స్ అనానిమస్ వల్లే పాసిబుల్ అయింది. ఈ గొప్ప విషయాలన్నీ కూడా వస్తూ వెళ్ళినాయి నా జీవితం అంటూ చెప్పి థ్యాంక్ యూ చెప్తూ, మనల్ని అందరినీ దేవుడు ఆశీర్వదించాలి, నిత్యం ఆశీర్వదించాలి అని సెలవు తీసుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ సో మచ్. ఐఎమ్ గోయింగ్ టు స్టాప్ ద రికార్డింగ్ హియర్.